linog, ginginid, and ayun are just few local terms for earthquakes, while pagputok ng bulkan, pagtuga kan bulkan, paglupok sang bulkan, and pagbuto sang bulkan refer to volcanic eruptions in some of the Philippine languages. These terms reflect not only our cultural wealth and linguistic diversity, but also how deeply we are familiar with and have been affected by geologic hazards. I am honored that the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, under the Department of Science and Technology, has embarked on the full realization of the DANAS project. With the support and monitoring of the DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, as well as our partner institutions, Don Mariano Marcos State University in La Union and the University of the Philippines in Visayas, this initiative marks a significant step in advancing science communication and disaster preparedness by integrating local knowledge into our disaster resilience strategies. Our objectives are simple yet profound. We aim to create a culturally sensitive and gender-inclusive methodology. With the source books and informational videos, we encourage you to explore and apply the insights and strategies in strengthening disaster resilience and promoting science in our communities. Together, let's build a future where science and local narratives unite in delivering a brighter and safer tomorrow for the people. Ang salitang DANAS o experience ay ginamit natin para sa proyektong Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication for Earthquake, Tsunami, and Volcanic Eruption. Ang purpose natin sa project na to ay makuha yung mga kwento ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas na ginagamit ang lokal na pananalita. Ang gusto nating marating ay magkaroon tayo ng mga source books base sa mga kwento ng ating mga kababayan sa iba't ibang lengguwahe para mas nakaka-relate sana yung ating mga kababayan na gagamit ito. Sa akin, yung gabi, yung 1949, parang ulan ang buga ng abagat ba? Yung abagat. Di nagbuga ng balas. Papunta dito. Siya yung itong aming gipuyan. May agad tuwag, tingala ng anong buwan ng balas. Dili, abo. Balas. No, yung parang sabig kapag baybag sabig taas. Aginis ba ka ng parang balas ba ka blaze of light. Ito ko nga, ismila ng high school. Nuruan ko na. Lukot-lukot. Nuruan ko na. Lukot-lukot. Ika sa Bulkang. Roll ko na, roll down. Ang pampa. Ito mga pag-nai ko sa sunog na Bulkang. Siguro patay ko yung pasatumpag. So, hindi ko sunog sa mga tao. Sunog, hindi na kaya. Ayun lang. Pagkasunog mga bahay. Tapos mga tao doon. Sila marita mo. Parang batong mamalaki na Gugulong. daga na pengul ubos. Yung kanang parang kalayo ba? Yung kita ko ng balar niya. Ang niyog nga. Ikan sa baba ng abo. Yun yung parang ng bulkan. Yung ligid. Pagtingin lagi ito sa taas ng bulkan. Dili, magkalayo lang pengul ubos lang. Gabi, maglaro ng gabi. Laba po yan. Araw, di ba kita naglayo. Pero kung gabi, makita nyo magganong ikan sa bukid. Kabawan man, umubuto na sa bako. Kay kusog kayong lino. Gaghan, kusog, ay tapuntang. Dili, pagka ibawaan ni mo nga mubuto kay kusog kayong lino. Pag udang sa lino, aso.
Knowledge is crucial for geologic disaster preparedness. The DANA source books provide clear, local language descriptions of earthquake and volcanic hazards. By understanding these hazards through the lived experiences of survivors, you are taking a vital step towards disaster resilience. Use the DANA source books and additional resources to enhance your geologic disaster preparedness. Let's come together to build a safer, more informed community. Your awareness and action make a difference.